mweza mu church St. Mark ni mama nga bugambye mu kitute mutya maaso ekimama abakulu kibatandika okubeera nga tekikoma ku essaawa eno mu church eyo nze ntwala ebyokuzimba era mu church omwo era ntunuulira nnyo ne estate management ettaka lyaffe eryo wetitudde erya church era njagala okukakasa nti church yennyini singa obadde ofuna akadde baagireka ku mulembe nga bambi ekaddiye newankubadde ng'ebisenge byali bikyali bigumu bya blockers nezaffe eza semiti naye akasolya nga kakaddiye era mu mwaka gumu emabega nze atwala ebyokuzimba nakola fundraising ne tukyusa akasolya konna ekyuse tugigadde baagireka sinzigale kwegamba olabira ddaka tuplaninga church eyo kulaba tugitayiringa okugituusa ku mutindo tuzimbyewo ku mulembe gwange nkulembedde ttiimu yange ne tuzimba ne church rather nyumba y'omubuulizi era ya mulembe nnyo a fully furnished house a hospitable house then ne twasise n'amasanyalaze ebitatera kusangika mu byalo eyo so ali ku masanyalaze ga hydro so okutwaliza awamu tetwakoma ku musingi guli gwa abazadde baffe ffe ne tubivaako era nkubiriza nze n'abaana ewange mu famire olina okusoma emisomo egikufuula omukristaayo ajjudde era ne muwala wange yamaliriza juzi gyasomereye ku janani yamaliriza emisomo egyo egya church ng'ali mu P6 so ewaffe eddiini gye tusooka ebirala ne bigoberera so kati mu bumpimpi ekyo kimu kisimbye bulungi naye abazadde b'ennaku zino obagamba ki abalabika nti bo bagenda okusaba mu church tibagenda n'abaana obagamba ki kyenyinza obagamba ekyo kye bakola kikyamu bw'oba onojjamu omuntu omulungi mulage ebirungi pirazi zonna empagi zonna ez'enkizo mu nsi bw'oba oli katugeze kuba eddiini teri limited kuffe abakristiyani bekka ne abasiraamu omwana mutunuze mu bituufu asome ku Bible ayimbe ku nnyimba n'ewaka musobola okukolawo ne kwaya eyamwe ffe twalinanga kwaya ewaka nga tuyimba nze tuli bayimbi nze kati basisita bange bonna ewaka mu church be bakulembera kwaya eyo waliwo sister Juliet waliwo sister Dorcas n'abalala so nkubiriza abantu baffe mu nsi muno bonna gye bali nga bampuliriza bagezeeko nnyo okulaba nti abaana babatwala bagoberera eddiini ekyo kijja tutwala mu maaso eddiini terina kubaako limiti bukomera taatawo yali wa ddiini nnyo okomaawo eddiini etushepinga mu ngeri nnyingi nnyo actually nteeberezaamu singa mu nsi temwali ddiini ensi yandibadde etya yandibadde ng'endiga bw'ozitani buli emu yali mu kkomera n'ogita n'ewagguka n'egenda nga tewaliwo muntu wayinza gambira Mukama Katonda wange anaagamba so nkubiriza abantu baffe bashapinga abaana naye nga babatambuliza mu mulamwa kutu ogw'eddiini kati tunulira Anglican Church ng'obukulembeze nga Kanisa nga yazimbwa ku musingi nga buli awali Kanisa wabeerawo essomero kyokka wabeerawo n'eddwaliro oza bano abatandika ekiti kino balengera ki abasimba omusingi nti awali Kanisa waliwo eddwaliro awali Kanisa waliwo eddwaliro waliwo n'essomero kodi bw'ogenda kati genda kati nammeme Lutikko olaba Lutikko weeri ne wali Mmengo weeri nga hospital ndowooza okiraba nina endowooza kati tukubyemu ekifaananyi tutunuulire ensi gy'evudde ensi nga bibira ebyo bitundu ebyotodde ekibuga nga zikasangati Najeera Namirembe nga yonna bibira kaka tuli mu nsi ng'ensi yonna ya bibuga naye bwe tutunuulira ensi eri ey'edda baalinanga okukola ebintu nze ndowooza yange nti eddwaliro w'olitadde n'essomero w'olitadde nakyo ekirala eddwaliro essomero ne church nga birina kubeera wamu kubanga n'abantu tebaalinga bangi kati nga balina kukuŋŋaanira awo
okusomesa okw'omu church ng'oli bwagamba mutwala abaana mu ssomero nga n'essomero liri wali siri akunoonya nti ate mugende egindi bwe bakugamba nti eddwaliro nga bw'ova mu ddwaliro ng'ojjanjabiddwa ng'osobola okugenda wali ku church n'osabako kweganga ebintu ebyo byangu byakusomesa ng'obirabako awo naye kyandibadde kizibu okugamba nti bw'ogenda ekyengera yali church ate essomero liri Namugongo oba church eri Namugongo ate ekyengera yeri ki so kyandibadde kizibu nnyo kale ndowooza nti bandibadde eyo yinza okuba nga yegwe musingi bo gwe baalabiramu ekintu ekyo ate nga gwali mutuufu unlike ennaku zino nti kyakyo gisanga wano n'abantu bangi nnyo buli wooteeka kyakyo ojja funa abantu buli wooteeka essomero ojja funa abantu buli kyali nga kizibu kakati nekirala kiki kyolowooza ekyaffectinze kyaki yaffe yange kani okuba nti ku lw'eddiini empya ezizze n'olaba nti abaana balina gye beeyunidde okgenda obuzibu buvudde ku ki ensonga ziyinza okuba ziwerako nyinza n'obutazimalayo naye nga evuddeko ezimu ku nkulu zendaba bayuzeyuze nnyo ezimu ku nkulu zendaba ze zino Church of Uganda tukyali nnyo mu nsinzi eri eyaffe ey'edda n'otuuka mu church ne mutuula ne muwuliriza omubuulizi n'abuulira Reverend byayogera ne muyimirire tuyimbe ne muyimirira ne muyimba ne mutuula ne mufukamira awo nno abantu abamu bakooyeewo baagala mukube ennanga mukube ebivuga ng'era bw'olaba ezo church endala z'olaba ezizze eyo nsonga n'ebeera awo nti tukyali mu ancient gundi eri ensinza enkadde eri abantu bagenze bagikoowa newankubadde nga nnungi oba ekyokubiri nti kati zifuuse bizinensi abamu nange nsobola okuzimba church kati ninga ogizimba nga osobola okuzimba church ziri endala zino endala anti gwe obadde oŋŋamba nti ngeraageranye church zino ezaffe tulimu ka Church of Uganda abantu okubeera nga ate bagenda eri awalala nti omuntu ayagala omuntu ono ateekamu kingi Church of Uganda kizibu okulanga ebirango mujje tusabe mujje koleki tulina church services si kyangu kubanga buli muntu amanyi naye zino endala zino ezaffe ya Sewabuga omunsi manyi biki spiritual biki olina okulanga ennyo olage ofumbayo okola biki olaga video oleta abazinyi mu church ebyo byonna ogezaako okusika abantu kati bitutte nnyo nnyo abantu ate n'ekirala abantu baagadde nnyo ssente kati bazifudde bizinensi bwagenda ebweru bannange tukola kino Church of Uganda byetakola kati kyogamba kati gwe kiki okubiriza omukristaayo yandyagadde okuseseetuka agende ewali ebidongo ewali okumusuubiza visa z'ennyonyi zimanyi zigenda mu Amerika newankubadde embeera eyo weeri nyinza obutabakugira nnyo kasita babeera nga balemedde ku mulamwa ogw'okubira nti eddiini omuntu emutudde muki naye ekizibu ekiriwo ennyo ennaku zino nti omuntu ajja naga ndi mulokole ndiki naye nga byakola bw'omugoberera bulungi ng'avudde mu church watuukira ewaka nga tosobola kukkiriza nti byagoberedde eri ate abadde ku mulamwa n'olwekyo abantu basobola okugenda naye bagende nga basigadde bali ku mulamwa era bw'olaba nga otuuse mu church eyo gy'ogenzeemu gwe gy'olowooza nti gye wandyagadde okugoberera sooka weetegereza emiramu egiriyo kati ekibuzo kiri nti wandyagadde okuva mu ddiini yo n'ogenda mu ddiini endala nze ŋŋanze y'ekikristaayo kiyinza okuba ekizibu kubanga omusingi guli ogwawaka n'ekinzijjayo kikizibu kikyendabye eno ontwala eri eno nsobola okubeera omulokole waliwo abazuukufu wali oba eri abazuukufu oba eri abaki nze kyenjagala okutegeeza kiri kimu by the way eddiini zonna amakulu gali nti tuyina kubeera nga tukolerera obwakabaka bwa Katonda obw'omugulu tetuleme okunoonya ennyo bino ebyensi bireme tumalayo so omuntu yenna bw'abeera nga afokasinze ku ekyo siraba lwaki abunda atangatanga pulogulaamu Empagi tutunulira ensonga ezo naye nga tutunulira embeeri ki ekyaki eyo nnaku zigyetambulamu ate nengeri yinza oba nga ekwasanyamu n'abavubuka kyokka nga ate
ne tutunulira omukulu Sewabuga ye nga mu buto bwazakula nga kanisa muri Musaayi kubanga waka ebaddewo enokuvaddira ku bazadde era ne babeera nga naye akiyingira naye olwali osanga abaana abamu mu famire ezimu omuzadde agenda kusanda okusaba mwana asigala mu bikunta nga yeebase kati n'ogamba oyo mwana agenda kubanga avaamu mwana ki kale nduka tusikutumuulemu katono nnyo tukomewo atandikira awo tova ku programu Empagi nze Serubiri Paul Godfrey wamu ne mukadde waffe Tom Sewabuga. Ring Diaries. Are you married or intending to get married? Do you know the reason as to why you are married to that person or the person you intend to marry? Ladies have gone to marriage because the man has money, but they are slaves. You need to prepare yourself. That's why we have for better or for worse. So that when the worst comes, you remind yourself that, by the way, this was my commitment. Finances and marriage. Who is stronger in your marriage about finances? Is it your husband or your spouse? He knows how much I earn. He would choose to plan for it, or we sit and plan for it. And I am actually comfortable with it. Then, do you also declare all the money? Yes, all the I do. sentences you can? I do. Why wouldn't I? I do. Church of Uganda Family TV is your place to be with me, Fiona Tukundamboa, Ring Diaries. Men. Program Empagi ekomyewo nate era nga tukyagenda maaso ne programu eno Empagi nga bulijjo mukadde waffe Tom Sewabuga wali nga olagwe tulese ku Empagi ya leero mukristaayo mukulembeze Meano Mulamba era nga Sentwe Mulamba so kati lwaliro tutunulidde omukristaayo bwe naki kyagase kiki kya wajayise kati nno nga tumaze okuva obuyo obuterevu tugenda biki ye byagase ku kanisa obuterevu kati mukadde waffe biki kati byogase ku gwe ku kanisa byesogamba nti mbutuufu kubanga otunyonyodde wali nti kyaki ye Kalanamu yali yavaako amabaati nemugasereka era n'okulemberemu omulimu gwa fundraising tugasereka ekyo kyogambye nti era kikulu nnyo ddala kati n'otutegeeza nti maama yennyini ne taata baali bawanika mu St. Mark Kalanamu Church of Uganda sibe guli basisita bo bali mu kwaya so nga n'abaana bo era nabo bali mu waliwo yamaze n'omusomo era n'abaana bo batendese kati ekibuuzo gwe kati wuyona ssentebe bayirewe naye kati ekisijja kireeta nnyo naye era kikakata kubanga oli mukristaayo kati obuulire kikyogasseeko ku kanisa ng'ogasse ku bino by'otubuulidde ng'oggyeko St. Mark Kalanamu Church of Uganda nze nganze Sewabuga Tom ate nzimbye nga nkwata akasente akange neegasseko n'abakristaayo abalala mu makyaki ag'enjawulo omuli St. Apollo kiva Bulaaya eriddege yaawe era mu gombola yange omuli St. John eri Bombo Namaliga Bombo Town Council era mu Luwero District omuli St. Simeon eri Kalungu owo nno kuzimba ne bagaa tugula tayiro n'ogaa nti kanguleyo boxing nga bwe ziti tusika amasanyalaze ne St. Andrew Bukoto eri Kampala ndowooza mugimanyaawo eya Bukoto nakizimba nnyo mu biseera bya 2000 awo nagizimba nnyo nga ndi mutuuze mu Bukoto awo neŋŋenda waliwo St. Andrew eri Najeera naye muyinza okuba mugimanyaawo nga ku poliisi Najeera eyo nayo namalayo emyaka mingi emyaka nga 15 era nayo ngizimbye nnyo tugizimbye nnyo n'ogenda Luwero Diocese etwala Lutete Akidikonare etutwala enabe Kalanamu so contributions nyingi nnyo zenyinza okugamba nti chachi zeera buli we bantu ate kasambeero ngamba ebyokuzimba mu Church of Uganda awo wobo oyagala n'obutayagala oba onfuna so ngasseeko nnyo mu mbeera eyo naye si ekyo kyokka kuzimba wabula n'okugezaako okukomyawo abantu baffe okubeera abagoberezi ba Katonda era nze ne bwe mbeera nga ntuuzizza abavubuka oba bakadde n'emirimu gino emirala egy'obuweereza gw'ebyobufuzi abantu tubakubiriza okubeera nga bakkiririza mu madiini gaabwe kugamba
babeeremu ensa nga batya Katonda. Programu Empagi mukadde waffe Sewabuga Tom bw'atyo bw'atubuulira ye byagasse ku kanisa. Kati ekyo nga kikimalizza. Biki by'okoze okukyusa community? Byenkoze nga ni mu line yonna kasitobera muntu kubanga omuntu yenna abaako byagasa kasaba nga asawa ali mu bulamu bagamba you can't blow your own trumpet kati kangwekubire obuweereza mu bantu ngezezzaako nnyo mwatuno okuweerera ku baana abali vulnerable abali mu abateesobola ngezezzaako mu masomero mangi nina mu YMCA namuki masomero mangi nnyo community ngiyambyeko nnyo mu byenjigiriza ngezezzaako nnyo okusaka lobbying for bursaries nsabye bursaries ku Bugema University bazimpa Bugema Secondary School bazimpa Kampala International University bazimpa n'amasomero amalala agali loko mu kitundu kyange so ekyo nakyo nkikoze ngezezzaako okusaba amazzi boreholes mu ggombolola yange eyekalagala omwaka guno nasaba boreholes 4 zaasimwa ne nsaba ne boreholes 6 era zaddaabizibwa ngezezzaako nnyo okuyamba community nga tulima amakubo na kalima kilometers ndoze ziringa mu 6 nalima oluguudo lwa Kalagala main nennima oluguudo oluva Gangama okudda Kalungu nennima oluguudo okuva Busaakwa Kayindu eri okudda Eddegeya nennima oluguudo okuva Kyampisi okudda Nabiteete so nga ate na nkuba yetugaanyi kati enguudo zaffe mbi road network mbi naye nga twamaze okufunayo ku percent obwa road fund tugenda tulinda mu musana gwakeko tutandika okulima bw'ogenda mu sector ya production eyo tugabye emwanyi tugabye emiyembe tugabye ebitooke kalitunsi n'ebirala bingi so okutwaliza awamu community ngezezzaako nnyo okulaba nti abantu baffe batumbuka mu byenfuna tetutunuulidde kimu oba bibiri naye buli kimu tugezaako nnyo okukitumbula osobola nga bakulaakulana nga tuddeyo katono ku kyaki katono nnyo era kuzima waliwo ekizibu ekya ettaka ly'ekkanisa okuba nga libbibwa edda tekyalinga kyangu nno ngeri gye weerimbika mu nnyumba ya Katonda n'ogamba nti ogisengula ogigyewo waliwo kyatuuka ku St. Peters mundeeba kyatuuka wa munnaye omuntu yokka n'awalala kati yala kubuuza olowooza ensonga eno erina kusalibwa evudde ku ki era n'ekyokubiri erina kusalibwa magezi ekyokulaba nti ettaka ly'ekkanisa liba protected ensonga ezireeta kino ziyinza okuba nga zaawukana okusinziira kyaki weeri naye bwe ziba zifaanaganamu enkulu ze zino waliwo abafamire abeeyagaliza katugeze omukadde yawa kyaki ngaffe omukadde Mako Kitenda yawa Kalanamu St. Mark nti awe mba muzimba kyaki n'atuwa eka 4 Mako Kitenda awamu ndowooza yatuwa eka nga 25 essomero ne kyaki omukadde oyo yafada Mako Kitenda oyo yakwata sesota buziffe tetwabalaba kufe tuli bajjojjojjo ettaka eryo n'aligabayo nti lya kyaki ne bazizimbamu obukyaki obwali obw'essubi ne bajja nga bazimba obw'ettaka nga bateekako obubaatibaati paka katifu we tutuuse naye famire ezo zijja ne zivaayo essaawa eno ne zibabuuza aha baabawa biwandiiko ki oluusi ne muwammanta n'okufuna ebiwandiiko kati yagitwala nga advantage nti olw'okuba abantu tebalina biwandiiko kati nze obwannannyini sibulabawo kaakati tetujja kumenya kyaki naye ku eka 4 ze baabawa nze mbawaako emu so ne mustruglinga mu mbeera eyo ekyo olw'okuba nga jjajjaawe yawaayo ettaka tiyabawa kiwandiiko kyonna ebiwandiiko biyinza okuba byaliwo naye nga generation eriwo kati nga tetubirina
Nate tubirina kati nibakosa advantage eyo ne bagenda mu lands ne bakubeddamu ne bakuba ettaka ne batandika mubadde bakibanja kakati mmwe tugenda mukole bino na bino ku church naye batakwatibwa nsonyi eyo ensonga emu eyokubiri abantu abatakyalina nsonyi byakoze ebintu ebyo eriyo olinajja niyipatikaawo nagamba anze kakati wano zimusiba manyi biki naye oluusi nga talina na luganda nakuyabawa abantu baweddemu ensa sente zonoonye nnyo abantu olina ebiwandiiko nebibawa ebiri ebyabawa ebibanja naye oli n'agamba anze mumpeeyo kasente okiraba so ebyono abantu tuvudde nnyo morals oba kyeki empisa zituweddemu so abantu baagala nnyo ebino ebyokunsi ebibatwala oli n'alaba nti ettaka lirya kuba kati ettaka kyekiriko essaawe oli bw'atunuulira awatudde kyaki n'alaba kyaki etudde kwekasimayi mmeka ateekawo embeerabeera eyo okutiisatiisa biki olugira nga mupondooka nga mugamba oluusi ate ne mufa abakulembeze mwennyini nga ffe tubapushinga okitegeera tukolaboratinga nabo twekobaana nabo kati bali abaze abeefula nti bannannyini naffe abannyini abakulembeze ne twekobaana nabo ne tugoberera ekintu ekyo ne tubanga abawabula bano betukulenda beera nabo kyakyo bane tukkirize batuweko eka bbiri naye nga bo bali bayisaawo kyabwe so abo be bantu exactly so ekizibu kya kyaki we tutuuse essaawe nti abakulembeze abamu kyaki abamu beekobana abantu tebakyalina nsonyi kati ekyo kirina kumalibwawo kitya kubanga kikulu kakati ffenno kyetugezaako okukola kyekino buli awali ettaka lya kyaki tugezaako okuzuula empenda zaalyo nga bukyali ne tussaawo olukiiko olulina okutunuulira estate eyo ebiwandiiko ebyo ne biweerezebwa ku diocese oba Namirembe oba Luwero oba Mitiyana neeba ng'ebayambako okugezaako okumanaginga ebintu bino ne bwe wabaawo olutalo lwonna lwakulwanira ttaka eryo nga mulwanira wamu era n'obuteesulu babba okwigino walinga abantu bano abaclaiming okuba bannannyini mataka mubayite mubabuuze bwekiba wabaawo ebyokwagala okuteesa tugezeeko okubiteesa tujja kugezaako okusolvinga ensonga eno nga tetusise muguwa banyabo ne bassebo bannanga ekigambo kino eky'ettaka erya kyaki eribbibwa nga bamu abafamire beefuula nti kubanga ti omukadde wa jjajja oba ow'emyaka gy'ana oba emyaka gy'asatu oba ewaana tiyawa biwandiiko bakanisa oba oluusi yabiwa tebikyaliwo oba ne bibula olw'embeera z'entanensi mwe badde etambulira kakati ne mugamba awo tutwalewo nabemmanyika baakikola bwe batyo naye nga beddiza ettaka ly'ekkanisa essebo naye tebalina mirembe era ebiddira tebiba birungi kubanga awo oba olwanyisa katonda yali so nze ndowooza mwegeneze nnyo ebintu byemukola ebikwata ku kulwanyisa ettaka ly'ekkanisa oyinza okuba bayibuli egamba nti oba osamba ku muwunda kati mwegendereze kubanga ekyo kikulu nnyo kikwata ku ttaka ly'ekyakyo okulikuuma obutiri birina okulaba nti teribbibwa Sewabuga kati awo tulabyewo bwe tutyo waliwo ebintu ebimu bitera okutunulira tugamba nti kyaki mulembe guno ogw'okulaakulana mulembe ogujjuddemu abantu okubanga beefuula nti nno tekinologi kati alinga ayagala okusikisa katonda gamba nti kati kubanga tulina amasimu kalinde ku tv eno gamba tekinologi ayanguye ebintu olabawa kyaki nga kyaki okukkiriza kyaki ne tekinologi mu competition mu bbanga erijjakawo katonda kikiwa bw'obiraba byombi olinga agezaako gamba nti tekinologi onazze omuntu ayinza okutuula ne mu nnyumba ye n'asinzizaawo n'atagenda mu kyaki omulala ayinza n'okugamba nti bw'alaba kyaki okusaba agende mu kyaki asabe kyaki asabe bakristaayo asabe nga takyakiramu makulu kubanga tekinologi asimplifyinza obulamu bwe teyeetaaga na kugenda mu kyaki naye oyo ddala bamanyi kyaliko tekinologi waali nze ndowooza tekinologi omanyi atuyamba mu bintu bingi naye ate n'ekyokuva tosobola kuva ku kyaki olw'okuba tekinologi azze tekisoboka maybe nga kyoliko tokitegeera butegeezi
neze ndowooza byonna byonna birina coexistinga ekimu kirina okubeerawo ne kinne waakyo kyaki ate kyakyo giwabudde ki tekinologi wa buli lunaku kyaki olinayo obudde atulisa obwenjawulo bwoga ati kati buno bwa kyaki oba genda kuweereza oba tulina meeting oba tuziyita ki retreat naye ate tekinologi ewa buli kadde newe tutudde wano gwe tulimu so tetuyinza kwawukawo ebintu bino kugamba nti ekimu kirwamba ekirala tweyambise tekinologi tugaziye twandimweyambisiza na bweyambisa okulaba nti tutumbula ekigambo kya Katonda nze kyenandirowoozezza kyekyabadde ekikulu ennyo kati ate bwe tudda mu tekinologi kati kaluka enkola ya Zoom enkola ya Zoom abantu nga basabira nasabira wano n'Amerika buli omu n'ekigambo nekitambula nakyo bwe kiba kituyambako tuyinza okyeyambisa kuba kati kibi kyekiri mu kusaba nga atubuulire ekigambo essaawa ali mu Amerika kibi kyekikirimu provided ekigambo kyasoma kyekyo ekiri mu Bayibuli bwe kibanga kituyamba tugende n'ekyo lwakuba abantu batono nnyo bojja okubeera nga you carry on board bajja kuba batono si buli muntu nti alina essimu si buli muntu nti asobola okufuna projector si buli muntu nti asobola ndowooza embeera eyo giraba kati ate abasobodde anti abasobodde naye ogenda kuŋŋaanya bameka bwe kiba kisoboka is good naye ndaba nti kikyatambula kubanga covid mukulu Sewabuga covid yanenge gyatuyambamu n'atuyigiriza enkola zino eza Zoom virtual meetings ngera abantu basabira ku masimu bakola ki bitandikira awo kati eriyo n'abagamba sikyagenda mu kyaki ebyajjumbirwa nnyo mukulu Serubiri yogera amazima mirundi emeka gye wasabira ku simu nange baana bo mirundi emeka nga basomera ku simu radio bazisuubiza gavumenti yazisuubiza zajja so ebyo ebimu tubyogerako na mwogezi so tewaaliwo bya Zoom ebyo batono nnyo ebyo zaali mboozi kale byaliwo ne kati kati batugambe omwanga g'abazungu eribo abakulaakulana edda kyekiriwo kati bo basobola okukola munne nabo obalaba era bagenda mu kyaki ne basaba nabo bagenda mu kyaki ne basaba tobalaba ne basinziza ddala ne bayimba oba waliwo afudde ne bamugoberera bonna ne basinza buli omu naawe obujulizi nakinaki omulembe tegujja kukyukira ddala nti kino kati kyaki ogikyoyagala gatulituuka ekiseera ne zimenyebwawo simanya gwe kikubyemu nti mu myaka nga ffenna tugenze balizimenyawo ne bazimbawo amasomero nga bantu basabireeyo kuba n'amasomero ekitegeeza era tuli batutuuse ku stage ng'abaana tebakyavawo akagenda kusoma kyoŋŋamba bijja kubaawo naye steadily like tekigenda kugwa actually kiri wala nnyo sikisuubira na kubeerawo tina abantu kyaki zigenda kumenyebwa kugwongera kugaziyizibwa so si kumenya bamenyebwa nti bazijjewo programu empagi bwete empagi yaliyo bwetu bwetambula era akadde kona tuwaga naye nga tetunaba kubanga tuwunzika njagala tubeeko ebigambo tuwunzika nabyo ebikulu ennyo nga tutunulira empagi mu byeyogedde obadde oyogera n'ogamba nti waliwo amakanisa ag'enjawulo utaddeko emikono gyo era g'ozimbye ekiri kati ekibuzo kiri kimu waliwo abantu nga bo bwebagamba okuwaayo mu kyaki tebaagala kuwagira mirimu gya kyaki balabanga okumala ebiseera Reverandi omubuulizi ayimirira n'akwata ekibaga ti banne nekibbo kyakuzimba kanisa kyakufundraisinga abamu n'awaayo katini katuzaalina kakadde naga nti zimbaddeyo 1,000 kigamba embeera eyo omutima ogw'okuwagira ekkanisa okukola emirimu gyayo nga abantu bawaayo olowooza ogikubiriza otya abantu nga kyolowooza mukulu Serubiri kyenja okutegeeza abantu baagala okuwagira naye abantu tuli bazibu nja kuwa ekyokulabirako nti katugeze ennondeddwa nga nze muwanika wa kyaki bansuubira nti bwe tukola fundraising netusonda obukadde nga 50 nga tugenda oba kutayiringa kyaki batusuubira okuba bwe tuba tusobodde ozakivinga banaasanga kyaki eyo nga tugitayirinza ekizibu ekibeerawo era abantu bagija tukooyo obubbo butugobye mu kyaki bwe bakiyita naye bwe bakuwa obuvunaanyizibwa
abantu abo baagala balabe kye basondera kye baweera ssente weekiri accountability kakati gwe bw'ona oyagala okudivertinga funds ozijje ku kye wagendedde okukola ozikozesa ekirala awo ojja kuba obuzaabuza omuntu ninako kyaki mu zino z'emmenye ate ng'ey'omu kibuga nga bantu baatuuka n'okwekalakaasa nga temusobola kubeera ku kintu kimu buli lwe mutuula kintu kimu buli lwe mutuula abantu baagattagatta ne baganiyo aba twakasonda ssente obukadde bwe buti ne bwe budget gye baatuwa tukumpi tugenda gidabulira ekintu nga tekivaawo so abantu bandyagadde okusondera ssente ekyo ekintu kikolebwe kiveewo naye bino ebyokusaba ssente ali ne zikola ebintu ebirala gwe omubuulizi gwe reverand n'ovuga emmoloka ey'ebbeeyi tax nga yakuwa ne ssente oluusi agira kaboda atambuza byanabigere nga tewaliwo byanjawulo byalaba byogasseeko ssente zibawaayo ekyo kiyinza okyusa omuntu kati obagamba ki abantu bwe bafuna ssente eza kyaki nga zisondeddwa oba ekintu kyonna 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 nga kisondeddwa nga kya kyaki kikole omulimu ogwo ogugendereddwa okukola ekintu ekyo abantu bajja sigala nga bakyali mulayini kulw'ensonga eyo kale baako ebigambo betuwunzika nabyo first of all nga olaga obulungi obuli mu muntu omukubeera omwangirikaani mukristaayo era n'ekigambo ekyo ekyokuteeka ssente zirina okugenda ebigendereddwa njagala okwebaza Katonda wange olw'okuba nti yankola bw'ati ne mwebaza abazadde bange okubeera nti bagoberera basiga omusi osanga twandikufunye kyandibadde kizibu Katonda w'amaanyi kyandibadde kizibu kuba osanga bwetwalowooza situlowooza kigeze Katonda kiki kirugamba nti bannange ekintu bya Katonda mubisaagiramu era gwe ali mu kumenya ekkanisa mbu olwanira bali otwala ettaka kati wuuno basiga ensiga emyaka olw'emyeka nga ate tukyasiga omungugi Waziyongo yawandiika Grain of Wheat yali Kenya ng'erwanira independence naye nga omulamu ennyo simu enkulu yali nti ensiga emu ey'eŋŋaano yasuulibwa mu ttaka n'emera eveemu ensiga endala ennyingi kakati kyekyo nti omuntu omu ojja olandiza endala abalala then tutumbule ekigambo kya Katonda so neebaza Church of Uganda engasseeko lusandibadde kino kyendi lumu nalinnyako ne ku kituuti ne mbuulira naye ng'ati oba kyanzigira bugizi njuze muyo yanzigira naye nga byembuulira Mukama byanzigira bugizi kwolwo so neebaza engeri gye nkuttemu ekirala njagala okwebaza ekitongole ekya Family Television okumpa omukisa okujja ntukola programu eno Uganda erimu abantu abagenda mu bukadde 50 naye okubeera ng'olunaku luno olw'omukaaga nze gwe mwawadde omukisa guno ekyo nakyo nkyebaliza Katonda ate nga bangoberera nina follow up gyotulabanga abantu bangoberera buli wendaga era nkakasa nti ebigambo byaffe byetushalinze nabyo bibadde birungi njagala okubategeeza nti nze ssentebe w'eggombolola y'e Kalagala era atwala ebyokuzimba mu Church of Uganda Kalanamu St. Mark era nsuubira nti abantu baffe tutambuza bulungi emirimu bikyagaanyi oluusi olw'embeera naye nga tupulaninga okulaba nti bakulaakulana kinjagala oyogereko kubiriza abawagira omulimu gw'okuzimba ekyaki okusooka njagala okubeebaza ennyo abantu baffe abawagira omulimu gw'okuzimba Church of Uganda lumu nali Reverend yajja Bishop yajje waffe ne mugana naye lwaki esente tezivaako waggulu ate ne zikka wansi bwe tuba tuzimba church yaŋŋamba yampa ansa ate gye nakkiriza so esente zirina kuva wansi nga ziriikiriza kudda waggulu abantu abatakooye kuba buli kiseera tubabeerako bannange kino ebyetaago bya church tebiggwa mwebale nnyo mwebalire ddala yonna eyo gy'oli mu Uganda ne mu nsi yonna temukoowa mwatwe emmeega baagaba era yeegejja n'olwekyo teri ayinza kwavuwala ekyo baakinsomesa tosobola kwavuwala lwakuba ogaba kuba tosobola kugaba byonna n'obyejjako era ogaba ate tekiba kimu kya 10 ate so emmeega baagaba eneegejja
Okay, so mpempi abantu baweeyo, abantu baweereyo ddala, amakanisa bagawagire, era katuli mu biseera bya makungula, abantu bakungulire ddala, leka kubeera na ttule z'amagi 5 n'okungulayo amagi 3 limu 23 waayo oba owaddeyo 50 kanisa ekule, kanisa ekule. Tuyanziza omulimu gwa Katonda gutambule bulungi, abaga ekigambo ekibadde kirungi nnyo. Banyobole bassebo, tubeebaza okuba nti olunaku lwali mutuwadde amatu ku puroguramu eno Empagi. Mukadde waffe Sewabuga, ekirungo ekyesinze omutunuliramu ekyensigo ey'abakadde be, kozi mukadde ani maama? Omama omugenzi Nakatumba Elizabeth n'omugenzi Daudi Mukasa Katuntu. N'omugenzi taata Daudi Katuntu. Abaakola ekyamaanyi okulaba ng'ensonga y'omukulu bamukuliza mu kanisa. Kyekyo nno ge makulu g'omwana okukula ng'ali mu kanisa. Mwana wattu ne bw'atuuka okukula era afuna obuvunaanyizibwa obw'omu kanisa kuba oba wamusigamu ensigo. Kati ono ye yakula olukiiko oluzimba wali mu St. Mark Kalanamu Church of Uganda. Kitegeeza nti singa tebaakizimba bakadde okuva mu buto osanga teyandikifuuse. Nze mbeebaza okuba nti mbadde mu ndaba ne puroguramu Empagi kyagitambuza, tukola mulimu gwa Katonda, tulibaweereza ddala. Mukulu Blinko ku kamera wano alikoze bulungi, era n'omukadde waffe n'abalabule betukola puroguramu zino, Mukama abawe omukisa ddala. Njagala okwebaza mukadde waffe Sewabuga, ssentebe mulamba, mmeya mulamba weeyo Luwero Kalagala, asobodde okujja naye ng'ate mukristaayo ate nga mukulembeze mu kanisa yakola olukiiko oluzimba mu St. Mark Kalanamu. Kale n'okulwaliro bwatu alukoleze ddala bulungi. Mukadde waffe omukulu wa population manager omukulu Jona Jali wakabi atukoze bulungi, era naye twebaza Katonda nti programu zonna aziproducinga. So nga ate mukadde waffe Owen your programming ate era yavunanyizibwa ne ku marketing, era ogatta abali mu finance, then abali mu graphics, mukulu Mandi, social media, programu zino zigenda ku social media, ku Twitter, Bananse, baderiki, tiimu yonna ey'amaanyi, era nti bakikasuka ku DSTV, bakikasuka ne ku Times. Kale nituba nti ensi yantugina mu ngalo zaffe. Then ate ku ntike mukadde waffe Amos Mwesi yono nga ye vision bearer wa Church of Uganda Family TV ne Dr. Kazimba Mugalu okulaba nga yinga Archbishop okulaba nga ensonga zonna eza Church of Uganda Family TV zitambula ddala bulungi. Tubeebaza olw'omulimu ogwo. Nze nno agange sigaddira nkyali Omuliga Serubiri Godfrey, mbagaza olunaku olungi, mbagaza okwagala Katonda n'okuwagira emirimu gy'ekkanisa yonna gye giri eyo mu kanisa zammwe ewammwe gye musabira. Mukama awe omukisa, mbeere bulungi, mweraba. Nulira emirimu egy'enjawulo egikoleddwa abaweza ba Mukama abatali bamu. Nensoma senior 5 naye saagimalaako. Senior 5 ye olutalo ne lujja. Olwani olwa president waffe ono omukulu aliko president Museveni terwatulinda kumaliriza misomo sebo okakana n'atwala obuyinza mu 86 era wakati kati awo ate nenyingira obuweereza. Nasooka okulaba nti church level ne parish level abantu balina projects. Nze teri kinsabizanga kumpakanya. Oba oyagala nkole ekintu nze ansanyusa empagi yange mu kuwakanya ye Yesu. Kubanga Yesu gye baakoma omuwakanya yakoma okutuukiriza mission. Era singa yali abendinga tubawakanya, singa tuli mu kibifuula bisata yandigenze Gologoosa.
Are you married or intending to get married? Do you know the reason as to why you are married to that person or the person you intend to marry? Ladies have gone to marriage because the man has money, but they are slaves. You need to prepare yourself. That's why we have for better or for worse. So that when the worst comes, you remind yourself that, by the way, this was my commitment. Finances and marriage. Who is stronger in your marriage about finances? Is it your husband or your spouse? He knows how much I earn. He would choose to plan for it, or we sit and plan for it. And I am actually comfortable with it. Diana, do you also declare all the money? Yes, all the I percentage you can? I do. Why would I? I do. Church of Uganda Family TV is your place to be with me, Fiona Tukundamboa, Ring Diaries. Hello everyone and welcome to Ring Diaries here at Church of Uganda Family TV with me, Fiona Mboa, where we talk about everything and anything to do with marriage. And I keep telling us, we bring you real people to share their real experiences so that our marriages can be better. And there's no expert in marriage. We're just sharing experiences and figuring things out. So being here does not make us experts. We're just sharing what we can about our marriages so that your marriage out there does not go through the same things we have gone through. A few weeks ago we talked about, we had a couple, and as we were sharing, we talked about being marriageable. Now being marriageable is something that shocked me. I didn't know it was something until I realized that some of us need to be marriageable, or some of us have not gotten married because we are not marriageable. And some are too marriageable. I don't know. We're yet to find out in this show. And with me this evening is Priska Serunkuma. Yeah. Priska Serunkuma has been married for 2 years, come December. Yeah. And next to Priska, we have Olive Mugulusi, who's been married for 10 years. Now, Olive and Priska are just going to help us discuss about positioning yourself. How do you position yourself? Because for me, from hearing marriageable, I was like, okay, me I thought after school, next thing is marriage. Yes, that's what it should be like. But now there came in a topic of marriageable. So is there something even about positioning ourselves for marriage, or I just sit there and wait and the person is going to come? So welcome to our show. Thank you, Fiona. And just to start us with this conversation, I'll start with Olive. How did you get married? Was it after school, the next thing you get married, or did you get married when you're still in school? How was it for you? Yeah, thank you, Fiona. Hi, viewers, and thank you for having me here. Yeah, how did I get married? Of course, I didn't get married in school. It was after school. I went to school. I finished at campus. I finished. After I finished, and I looked for jobs, and I wasn't so lucky to get a job early. So it hit me that I think as I wait for a job, I need to get out of my mother's house. Okay. Yeah, so I really started to think about marriage, and I knew I was ready for marriage. What made you think that you were ready for marriage? Growing up, marriage is something I really desired. Okay. When I was growing up, maybe to tell you a little bit of my background, I was raised by a single mother. I had never been in a complete family setting. But even when I was young, I remember I used to have friends, right from primary, by the way. I used to have friends, I would visit at their home, and I would find daddy, mommy, children. And when I go home, it is only mommy and us. So I would ask my mother a lot of questions. But then she would be like, Vanang, Olive,
the questions you're asking, I'm praying you grow up and one by one you'll answer them yourself. So I really had, I used to give my mother her time, but it's a desire I had from childhood. I looked at it and it was beautiful. I didn't know why I found it so beautiful to have a home where there's a mother and a father and the children and maybe other what family members. So it was a desire that kept growing with me. But along the way as I grew, sometimes you can be carried away by what's going on, your school, your friends, and everyone is not talking about marriage. It's not even time for marriage. It's books, it's what. So after campus, I came back. It wasn't easy for me to get a job quickly. And one time I was there like, I think after campus, someone needs to think about getting married. So that's when I started to be serious. And after camp, I remember I'd gotten saved in senior 1. Okay. But when I just got saved, and I didn't have the opportunity of being. No one showed me how a saved person should. Yeah? I remember I would go to church everywhere I wanted. You can even spend 2 months without church. And it's long since I last went to church. Let me go to church. Yeah. So I started that. That seed of God was growing in me as I was growing. So by the time I left campus, I had recommitted my life to Christ, and I was like, I'm leaving campus. I know I'm going to the world. It's not going to be an easy place for me. I remember I had a roommate, my friend. And I remember when we were leaving the hostel, I sat her down and I told her, Miriam, you know what? We need to pray. We are done with school. We are going into the world. But we need God. We need to be serious with God. There are certain things there's a way of life we've been living, and God is at the back of it all. I think it's right now we need to put God at the forefront. So we held hands with my friend Miriam, and we prayed, said, God help us. Miriam had a beautiful voice. I said, Miriam, join church, join the choir. And me, I didn't have a voice, and I knew I didn't have a part in the choir. But I said, yeah, I'll go to church. I'll go to church and find what to do. There are so many things to do at church. Yeah, you can do ushering, you can do what. So after that, I became a church girl.